Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Soy Gabriel 565 y estamos en Genshin Impact. Resumen del anterior video. En el anterior video lo que hicimos es atrapar a nuestro último contrincante en el duelo que hizo la capitana del barco. Y llegamos en un acuerdo de que ella nos haría un viaje y nos llevaría a Inazuma. Vamos a conocer a Inazuma, un lugar donde dicen que es muy horrible. Efectivamente, Hansen, lo que tú dices. ¿Escucharon? Yo no. Entonces, ¿por qué estamos empezando así? Porque miren qué bonito es Liyue. Es muy bonito. Miren ese atardecer. El fondo se está tornando un azul clarito, a seguir de un oscuro. Se está haciendo rosado todo, con anaranjado. Qué hermoso, no. Pero, en fin. Oh, miren ese árbol rojo y los niños jugando de fondo. En fin, ¿qué hacemos aquí? ¿Y por qué estoy viendo el horizonte? Pues vamos a seguir. Tenemos que ya pasó mucho tiempo y tenemos que volver a ver a la capitana del barco, porque nos prometió irnos a Inazuma. Bueno, llevarnos a Inazuma. Así que vamos a ir a hablar con ella, a ver qué show, a ver qué pedo, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Y eso, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos. Y en lo que llegamos, y si de repente me escuchan como mormada es porque ando medio enferma y no he podido hacer videos. Ay, no. Quise iniciar y me pongo mal. Ay, así no se puede. Bueno, el caso es que si me escuchan un poco mormada, espero que no. Si me escuchan así, es por eso ando. Bueno, no, ya no tanto para este video, pero ando un poco enferma. Y tenemos que venir aquí y veamos qué nos dice. ¿Por qué tenemos que venir con ella? Ah, pedir información. Ok, vamos. Catherine. Tra Abisosk. What can I do for you, traveler? ¿Qué sabes sobre Inazuma? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Parece que llegó nuestro informante. The fleet has nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abisosk. Ad Astra Abisosk, Catherine. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. ¿Cómo? ¿Cómo? So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Wow. Vamos. Uy, no.
Tenemos que volver a ir hasta allá. Llega a la cima, vamos. Ahora de aquí nos tenemos que aventar al barco. De aquí sí llegamos, sí. Bueno, en lo que llegamos al barco, en nuestras grandes aventuras se seguirán a partir de ahora. Ah, me había salido una misión antes de que encontraremos un barco en un lago. ¿En un lago dónde? En un lugar de Luigi vamos a encontrar un barco. Y esta misión, pues esas misiones yo las hago aparte, sí. Y llegamos a borde, capitán. Ahora tengo que ir arriba. Vamos a ver qué nos dice la capitana. Abajo, arriba, matar en loca. Aquí está. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Mis disculpas, capitana. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Tras atravesar la tempestad, el halcón finalmente arriba a puerto. Ahoy there. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Es un placer, Toma. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around.
No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. No habrá ningún problema. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Está bien. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Por fin estamos aquí en Inazuma. Veamos el mapa. No veo nada. Ah, ok. Tengo que andar por el fronterizo. Tenemos que ir a la fronteriza. Ok. Tiempo. Vamos con Toma y... Pues a ver qué pasa. Un ratito más. Y tengo una sorpresita. Una pequeña... Ah, ok, con ella. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Comerciar con vino y minerales. Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have your trader's permits? My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay, your papers are all in order. Welcome to Rito. Whew. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. Seamos o no bienvenidas, no tenemos otra opción. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Sorry, pero no. No. ¿Por qué tanto papeleo? No me gusta. Pero ni modo. Hay que seguir las reglas y las reglas son así, las leyes de aquí. Entonces sigamos. Yurika. Ay, Yurika. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency? Both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora.
2 million? For a processing fee? Are you... That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Vaya. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. Uy, aquí hay algo. Aquí hay algo. El Buró de Asuntos Extranjeros procede la solicitud de no sé qué. De admisión, She supongo. went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! Creo que tiene que ver con algo más que con el dinero. It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth! Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Es un abuso descarado contra los forasteros. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Entonces, ¿cómo puede una forastera... Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Ya veo. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow! The Rito Fixer's better connected than we thought! I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. No por nada eres un intermediario. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help.
The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Ok. Tiempo. ¿Cómo? Uy. Tenemos que subir ahí. Bueno, no. Tiempo. Ya. ¿Quieren saber qué es? Y es... sacar unas tiradas. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar el tiempo y quiero conseguir otra constelación de Yaimiko o intentar conseguir a Shao. No tengo a Shao y me gustaría tenerlo. Y me gustaría tener otra constelación de Yaimiko para meterla al equipo principal. Veamos. Hacemos el resto aquí con Toma y que tengamos buena suerte. ¡Ah! ¡Sí! ¡A la primera! Ok, lo normal. Lo normal. No me digas que es eso. Ah, no, 4 estrellas. Ok. Me espanté. Dije... 3. Estoy feliz, estoy contenta. La primera me la dieron. Gracias, Toma. Y ok, y más cosas. ¡Ay! Estoy contentísima. Estoy feliz. Ya puedo morir en paz. Pero no. Vamos a hacer una tirada por Xiao. Aunque no creo, porque ya di por Yaimiko. No creo que me dé Xiao. Aunque tenga mucha suerte. Pero igual me las voy a gastar por si me toca Yao Yao. Y pues me gustaría tener más constelaciones Yao Yao. Sí. Vamos. Ay. No. Pero vamos a ver qué nos tocó. Un arco. Un libro. ¡Ah! ¡Yao Yao! ¡Por fin! ¡Qué bonito! Me encanta, me está saliendo lo que pido. Ok, otra espada. Otra espada. Bueno, no espada, pero mandoble. Bueno, espada ligera y pesada y libro y me encanta. Estoy feliz, estoy contenta. Última tirada. No, bueno, no es cierto. Vamos a ver cuántas tiradas nos dejan. Y... Ok. Muy bien. Veamos qué nos toca esta vez. Sí. ¡Oh! Gran espada de Favonius. Espero que ese no sea la... Ok. Seguimos viendo más cosas. Todo normalito. Más mandol, espada ligera, espada pesada. Libros. Más... Rayos. Volvamos a hacerlo. Nos queda... creo que 2 intentos más. Ok. Ay, no. Vamos a ver ahora qué nos tocó. ¡Ya otra vez! Me encanta que me esté tocando Yao Yao. Me encanta. Ok. Vamos a saltar todo esto de una. ¡Ah! ¡Me tocó a ella! Ok. Muy bien. Me encanta lo que veo. Y... última tirada. ¡Hagamos chiquitos! ¡No, por favor! ¡Ay, no! Ni modo, era la última oportunidad que tenía. Bueno, está bien. Hay que saltarnos todo. ¡Otra vez Yao Yao! Tengo ya 3 constelaciones. ¿Eso qué significa? Que lo voy a poder subir al máximo. Ay, ya no puedo. Me falta un montón. Creo que puedo tener otra tirada. Última tirada. Ay, no se pudo. Es que ya se acabó las oportunidades. ¡Ah!
Me salieron estas dos otra vez y ok, muy bien. Ya pues. Ay, no me tocó a Shao. Tuve a Yaimiko. Sí, pero quería a Shao. Y tengo para 2 tiradas aquí, pero estas no. Esas las quiero guardar. Chicos, hasta aquí lo estaré dejando. Ha sido un día un video maravilloso, me encanta. Empezamos leve con un poco de confusiones, después subimos al barco, me encantó la animación del barco y después cuando llegamos aquí conocimos a Toma y luego estuvimos haciendo unos papeleos para acá y para allá. Sé que se va a hacer corto, quién sabe. ¿Quién sabe? Mínimo va a durar unos... No. Mínimo va a durar más de 25 minutos. Sí. Pero mucho mejor este final. Porque vamos a despedir aquí al lado de Toma. Y aparte, abrimos... tiramos por estos personajes a ver qué nos salía. Y me salieron varios de Yao Yao, así que eso me encanta. Nos salió Yaimiko a la primera, eso me encanta. Eso significa que si fuera tirado por Chao me fuera tocado a la primera y ya no me fuera dado a Yaimiko. Si les ha gustado, darle like, compartirlo, suscribirse para más contenidos similares. Si quieren saber cómo hemos llegado hasta aquí, ahí están en mi canal los anteriores videos. Si quieren saber qué va a pasar después, entonces suscríbanse y esperen mis otros videos que espero que estén divertidos para ustedes. Espero que les estén encantando como a mí, que se estén divirtiendo conmigo. Digo mis tonterías que cada vez que digo que aquí con Toma estemos terminando ahora mismo. Y también comentar qué les ha parecido el video, qué les parece todo esto de Inazuma. Inazuma es un lugar muy bonito. No lo he visto bien y todavía no lo he visto. No he visto nada. Y algunas cosas sí, pero no he visto nada de Inazuma. Coméntenme, ¿Inazuma es un lugar muy bonito? ¿Qué lugar de Ibar les encanta más? Inazuma, Luigi, Mondstadt, los nuevos lugares que se me olvidan. Entonces, yo hasta aquí me despido. Bye bye.